This is an important event that can help us preserve the unity of our nation, culture and tradition in this time of tumultuous change, according to Choijam Tsamblam of Gandandikchta Monastery at the opening ceremony of the 2017 Danshig Naadam. It was the third edition of the newly revived Danshig Naadam Festival, which had been lost for 100 years. The last time Mongolians celebrated Danshig Naadam before 2015 was in 1912, the time when the country was ruled by the Bogd-Khan. He was the 8th Gyaltsundam Khodikto, or spiritual leader of Buddhism in Mongolia. The first Danshig Naadam was held 300 years ago to celebrate the enthronement of the first Bogd Gyaltsundam Khodikt, Zanbazar. Just like National Naadam Festival, the Danshig Naadam involves three mainly sports of Mongol Naadam. But what sets it apart from other festivals is religious aspects. For hundreds of years, the Buddhism exerted great influence on Mongolian culture. In some extent, the Buddhist culture has become part of Mongolian culture. This can be seen from the various rituals and performances and ceremonies of Buddhism during the Danshig Naadam. But first, let us learn and explore about the history of Danshig Naadam and Huresam Festival. After the death of Ligdeng Khan in 1634, the last Khan of Borchon clan of Mongol, the nation was scattered and weakened and under the threat from the Qing dynasty. To unite the nation, the Danshig Naadam was first held in 1639 with the enthronement of the first Bogd Gyaltsundam Khodikt, or Undergegen Zanbazar. He was the 5-year-old son of Tushet Khan Gomdorj and a direct descendant of great Chinggis Khan. The nobles, aristocrats and religious leaders of Seven Hosho in Mongolia attended the first Danshig Naadam, and thereby strengthening the unity of the nation and endorsing the power of the first Bogd Gegang. Since then, Danshig Naadam was celebrated once every 3 years until the 1900s. Даншиг гэдэг үгийг нэг жаахан биднүүд монголоор бол бат оршил өргөнө гэж. Бат оршил өргөнө гэдэг юу хэлж байгаа юм бэ гэхдээ зэрэг одоо энэ их стэдэс сайхан улсуудыгаа уртудаа насалж олон түмэн ард түмэн сүсгтэн олондоо буянтай сайхан үйл ажиллагаагаа явуулж ингээд тустай сайхан байгаач гэж ингэж одоо уртудаа насыг өрөөж байгаа юм баяр байгаа. Ер нь Даншгийг хэрхэн хугацаанд хийж байсан бэ гэвэл ойролцоогоор сар орчмын хугацаанд наадж байсан юм мэдээ бий. 1733 онд 2 дугаар Богдод Даншиг өргөж байх үед Оросын одоо нэртэй жуулчин Палас Монгол нутаг дээр чинь Даншигийн тухай анхны тэмдэглэсэн байдаг. Даншиг нь тухайн үеийн монголчуудын бусдын иргэшээлд чин улсын иргэшээлд байсан боловч монголчуудын оюун санааны хувьд өөрсдөө нэгдмэл байдлаар ойлгох, өөрсдөө үн цэнтэй үнэт зүйлээ нэгтгэх, мөн одоо бурхан шашны хувьд нэгдмэл нэг байх тэр үндсийг бол энэ дээр тавьж ирсэн. Danshig Naadam was not only a religious event, but also a political function, for it brought the Mongolian leaders together. In 1910, influential nobles and lamas secretly gathered in Nucht Pass of Bogd-Khan mountain. They agreed to restore the sovereignty of Mongolia and to ask for assistance from the Tsar of Russia. Subsequently, they appointed Khantor Chingwang, Dalamatsirn Chimt, and Inner Mongolian scholar Haisang, and made important decisions regarding the independence of Mongolia. За Даншиг Наадам зохион байгуулалтын хувьд, утга ёслолын хувьд, шашны зан үйлийнхээ хувьд монголчуудын ах үе соёл бит болон бит бос соёлыг тээж авч явахад хамгийн том үүргийг бол гүйцэтгсэн. Энэ одоо монголчуудын хувцас хэрэгсэл, эд өлгийн зүйлс, бусад зүйлийг бол одоо төгс төгөлдөр хөгжүүлэхэд бол энэ Даншигийн үүрэг бас их байсан. During the Danshig Naadam, a variety of religious rituals, such as a mandala offering, the worshipping ritual of Vajrapani deity, and some dance performance took place. There were also traditional competitions among monks, such as chanting masters, debating Buddhist logic and dharma making. Trotting horse show
archery horseman competition, wrestling, as well as tourism, religious and cultural exhibitions were held during the festival. Даншиг наадам бол наадмын хажуугаар богдод одоо мандал өргөх шашны олон ёсууд болдог гэсэн. Энд бол одоо хүрээ цам тийм ээ. За тэгээд богдод одоо мандал өргөх шашны олон ёслууд төрөл төрлийн ёслууд болно. Тэдгээрийн дотор бол хүрээ цам гэж. Ер нь цамын олон дэг ёс Монгол улсад байсан. Энэ бол төвдийн цамын дэг ёсоос их өрмөц. Мөн орон нутгийн хувьд бол онцлог ялгаатай ийм ёслууд байсан. Often considered a form of meditation and an offering to the gods, Tsam is a masked and costume dance associated with Tibetan Buddhism and Buddhist festivals, accompanied by music played by monks using traditional Tibetan instruments. The dances often offer moral instructions relating to compassion for sentient beings and are held to bring merit to all who perceive them. Ер нь бол цам гэдэг маань болохоор догшин номын сахиуснууд ялангуяа ядан борхтын одоо дүр байдалд амг аржлыг үүсгэсэн тийм одоо лам хуургууд бясалгачдын нэг талаас харах юм бол дөөрөн бүжиг цам чамнах нөгөө талаас нь бол дотоод бясалгалын одоо тэр хүн нэрийн агуулгатай ийм борхны шишний очир хөлгийн дээд ёсны бясалгалын зан үйл. Тэгээд дээр нь одоо тэр йога тантрыг бол цам гэж хэлж байгаа юм л да. The word tsam means a dance of the Buddha or Diva, and elements of this dance show as if protectors and deities have physically descended on the Zambativ or southern continent. The Tsam dance ceremony was first introduced into Mongolia in the 18th century when the famous Indian saint Lavan Padamjonai was invited to Mongolia to sanctify the construction of the first Tibetan temple called Samya. Борхны шишинд 10 ухаан бай, тийм ээ. Баг 5 ухаанд бол бүжиг гэж байгаа. Дөөрөн бүжиг. Түүний бол гол зохиц харагдаж байгаа жишээтэй. Борхны шишний их 5 ухаанаас нь урлаган ухаан, дотоод ухааных нь гүн агуулга түнд шингэсэн байх хэрэг жишээтэй. Түүнийг нь болохоор учир шалтгааных нь ухаанаар батал нотолж байгаа жишээтэй. Мөн одоо зурхаа ёсны баг 5 ухааны нэг зурхаан одоо тэр бас тооцоол дөнгөр тантрын одоо номуудаас бас тэр ерөнхий гол зарчмууд нь гарч явах жишээтэй. At the beginning of the 19th century, a Tsam ceremony reflecting the history of Milbogdskesser took place, and in 1811 the Jahar Tsam or Tsam of the Irlig Nomonkhang, showing the taming of the aggressive Irlig by the apostle Yamandag, destroying their metallic citadels. In Huretsam, or the Tsam of the Irlig Nomonkhang, a total of 108 fancy dresses of 21 apostles, including Gongor, Namsra, Gomb, Ochirwan, Jamsrang, Tham, and Denton Choijo were worn. This Tsam was staged as a big religious ceremony on the 9th day of the last summer month every year. This scenery, opening performance, musical climax, and outcome of the Tsam dance reflect the character of the participants in different ways, cruel, calm, or humorous. There are numerous human characters from a variety of popular stories, as well as different animals showing positive and negative influences. Additionally, more than 500 monasteries of the 700 Mongolian monasteries had their own local variations of the ceremony. To depict positive and negative influences animals such as Hangard, the lord of the flyers, lion, the king of wild animals, stag, the beauty amongst animals, crow, the soothsayer, and different kind of domestic animals were involved. Furthermore, the color and decorations of costumes were used during the ceremony as clues to the personality of the characters depicted. Тэгэхээр хүрээ цам тэр олон одоо гадаад үзмж байдал болоод дотоод бясалгал хурал намын цаг үйл дэг жаягийн хувьд үлэмж ялгаатай байсан учраас дэлхийн олон хүмүүсийн анхаарлыг татаж ялангуяа буддийн шашинтай хүмүүсийн бол одоо хамгийн эрхэм сайхан шашны зан үйл болж ингэж хөгжиж ирсэн
Ингээд 1800 1900 оны ихэнх үе хүртэл бол маш их одоо алдартай болсон нь бол энэ мэт одоо дэг зан үйл жаягийнх нь одоо энэ онцлог байдал юм аа гэж тэг хүрээ цам гэж нэрийдэж байгаа нь бол үнэхээр Монголын гэсэн өнгө төрхийг түндэн агуулсан Бурхны шишний 10 ухааны олон одоо агуулга түнд агуулгадж байгаа. Besides Mongolia, some dance also developed in Tibet, Bhutan, Nepal, India, and China. Although their forms may differ, they all have the same Buddhist meaning. One of the religious competitions held during the Danshig Naadam is belling and oil arts competitions among monks, which has hundreds of years of history. In Buddhism, making food for gods and deities is a sacred ritual, and people who make them are respected. So let us learn more about the belling and oil arts competition. Religious competition held among monks in their usage of their belling and oil. Belling is a sacrificial food shaped like a pyramid stupa to be placed in front of a god. It's made of fried barley flour, made by monks and Buddhist figures to symbolize the feeding of the deities. Бурханд элдв зүйлийн мөргөж болно. Жишээ нь нүдэнд нь сайхан өнгө дүрс, хамарт нь сайхан үнэр, аманд нь сайхан идэ, биеинд нь сайхан зөөлөн хувцас мэт. Ийм шиг олон янзын өргөл байдгийн нэг нь бол амны идэ буюу энэ одоо идэ ундаг байлангаар төлөж өргөдөг гэсэн байна. За энэ идэ ундаа өргөхдөө тухайн бурхны таалдаг одоо хамгийн дуртай баясдаг зүйлээр бүтээсэн. Дотор нь холц гэсэн үг. Орц оруулсан тийм идэ ундаг өргөвөл бас их сайн гэж үздэг. Тэгэхээр өнөөдөр энд хийж байгаа олон байлангууд байна. Энэ олон байлангууд бол за бурхны шашин судар тарны ёс гэж хоёр бий. Судрын тантрын ёс гэдэг. Энэ хоёр ёсны тантрын ёст хамаарагдах догшдын байлан буюу бурхтын амирлангуй дүр, догшин дүр гэж хоёр дүр байдгийн догшин дүрд өргөж байдаг байлангуудын хэсэг явж байгаа. The belling doesn't go bad, even it's kept and remolded due to the fact that's mixed with chartos or clarified butter. Putting the blessed belling on the altar is a way of showing that food is being served to Buddha and deities every day. The monks decorate and ornament the bellings to present wonderful meals to the deities. Энэ 10 гурлаар хийсэн зүйлийг бол одоо бурханд хамгийн дээд эдэний дээд гэж гол одоо юм болж байгаа. Бүтээл орцсон. За үүний дээр бол монголчуудын дуртай шар тос байна. За тэгээд өрөн байна. Амтнаас бол одоо мөсөн чихэр, бурам, зөгийн бал, одоо бүн одоо манай мал таван шуу малын цагаан эдэний дээж болсон. Өрөм зөөхий. Одоо юу байдаг лээ монголчууд дуртай тэр сайхан амьд бүхнийг бол холдог. After the belling has been sitting one whole year on the altar for the deities, they crush it and mix it with art to be given to the people. This is said to help combat illness. When melted and placed on wounds and sores, it reportedly has miraculous healing capabilities. За тэгээ манай энэ өндрийн зан узар шашныг сургуулийн урлагуухааны танхимаас шашныг сургууль маань цамын үйл ажиллагаатай холбогдуулан ингээд үзүүлэн гаргадаг байгаа. Ингээд сургуулиар сурчлагын хажуугаар энэ бурхны шашны урлагийг бас нэг хүмүүст ингээд харуулах зорилгоор ерөнхийдөө энэ үзүүлэн ингээд өнөөдөр гарсан байна. Энэ үзүүлэнд бол ерөнхийдөө нэг шүтэн зургууд бол гарсан байгаа. Энэ одоо ингээд шүтэн зургийн тухай бол ярихт бол бид нар хийж байгаа дэвсгэрээсээ ихсүүлэл бид нар бүх юм гар ажиллагаа ордог юм аа. Өөрөө ингээд дэлгүүрээ даавуугаан татаад одоо ямар бурхан бүтээгч байгаа ихсүүлээд дэлгүүрийн даавуу одоо юу холих, займаа холих гихчлэн энэ дэлгүүрийн сардалтаа нь бол тошгон бурхан бүтээх үү, амирлангуй бурхан бүтээх үү гэдгээс ихсүүлээд өөр байдаг. Энийг бол бид нар өөрсдөө тэр шүтээ урлуучууд өөрсдөө гараар ажилладаг. За нэгдүгээр ажиллагаа, хоёрдугаар ажиллагаа бол энэ шорон будаг байгаа. Жинхэнэ байгалийн шорон будгаар бид нар байгалаа шорон будгаа олборлоод олон дахин шүүлтүүрээр шүүгээд тэрийг хатаагаа боловсруулаад шигшээд за түүнтэй хойлох бас цавууг нэг хүртэл бид нар айлшиж буцалгаад тийм ширнээс гарсан тиймэрхүү цавуугаар одоо ингэж дандаа бүх юм гар ажиллагаа орсон төг хийднүүл иймэрхүү ажиллагаас бүтдгээ нэгдүгээрт. За хоёрдугаарт одоо энэ гялцж байгаа нь бол энэ цэвэр алт. Бас л цэвэр алтыг боловсруулад нундаглаад нухаад нарийн ширхэг биерэнд явахаар хүртэл тийм боловсруулж энэ цэвэр алтыг бол ингэж
боловсруулж энэ зурганд бол ингээ хэрэгэлдэг юм аа. За энэ тэгээд шүтэн зургийг бүтээхэд бол заавал сургуульд нь сурцсан байх хэрэгтэй, тэг намыг үзсэн байх хэрэгтэй. Одоо ван авчгийг авсан байх хэрэгтэй. Одоо багшаас энэ шүтэн зураг болно гэсэн бүрээ тамга тэмдэг эрхийг нь бас авцсан байдаг юм аа. Ийм учраас энэ шүтэн загтал маань эцсийн дүндээ нь бол хүнхийн өнөр хүслийн нь бол шүтэн нь ингээд одоо өнөөхөндөө бий болж байгаа маа. За энэ болохтой зэрэг манай богд хааны хэрэгэлдэг байсан юмнууд одоо өөрийнх нь хэрэгэл амардаг байсан ор вайн одоо өрөөнд нь өдөх ордонд одоо богд хааны маань өрөөнд байдаг байсан бурхан дахил сэмжин гэж ярьдаг одоо тэгээ бурхан дахилууд нь энэ дээр болохтой зэрэг тийм одоо тэнд савхан гэж ярьдаг одоо цайны ховн нь энэ домбон нь энд толгон нь тэгээд энэс хойшлоод ингэнгүүт одоо энэс зааг байгаа шүү дээ. Энэс хойш хүмүүс бол дандаа богд хааны ордонд одоо өрөөнд үйдэг одоо богд хаан маань өөрөө болохтой зэрэг төр шишнийг хослуулан бэрхэж байсан. Тэнгүүт төрийн ордон гэж байгаа тийм ээ. Төрийн ордон одоо богд хааны музей болчиход байгаа шүү дээ. Тэрнээс гадна гэж ярих юм бол одоо гандангийн хүрээндээ болонгууд ийм богд хааны өрөөнд нь одоо ингэж амард залардаг байсан өрөөнд нь байдаг гэсэн юмнуудыг өнөөдөр зөвхөн өнгөцхөө бусдад дийлгэж одоо монгол хүмүүстэй монгол хуучны хэв маягаар харуулвал зүгээр юм байна гэж бодож нэг иймэрхүү маягаар ингэ засчаад ингэ байж байгаа маа. Одоо энэ тулга домбонууд нь энэ хоёр ширээ гэхэд одоо энэ хоёр ширээ гэхэд нөгөө нэг энэ богд хааны музейд байдаг гэсэн улаан зандаа ширээ гандгийн чулууд авцантай улаан зандаа ширээ одоо энэ арц угуулсан байгаа энэ байна. Тэрс ваар байна тий. Энэ ваар маар бол дандаа богдын юунд нь санд нь байдаг гэсэн одоо энэ домб тэр одоо савхан хөвгүүд болохтой зэрэг дандаа санд нь байдаг гэсэн далд байдаг гэсэн гэсэн үг л дээ. Бусд юмнууд нь бол дандаа тийм өрөөнд нь байдаг гэсэн үг. Intangible cultural heritage carries with it a wealth of transferable knowledge and skills and has the power to bring the nation closer together to create new lines of communication. Today, many expressions and manifestations of intangible cultural heritage are under threat, endangered by globalization and cultural integration, and also by a lack of support, appreciation, and understanding. For intangible culture to be kept alive, it must remain relevant to a culture and be regularly practiced and learned within communities and between generations. There's an old Mongolian proverb says, "Those who don't know their history are no different than monkeys born in the forest." Our lives and circumstances may have changed from what it was used to be, but we must never forget and overlook our history, culture, and tradition. It reminds us that we are part of history that defines our past, shapes who we are today, and who we are likely to become. 370 years ago, our ancestors first celebrated Danshig Naadam as a symbol of peace, prosperity, and unity of Mongol nation. Reviving and continuing this tradition means honoring and respecting the elders who have helped build this nation. That's why this is part of our duty and responsibility.